Hello guys, it's Mungai Eve. Welcome to the Mungai Eve show, and of course you're the #1 online TV show. And guys, today I'm here with a member of parliament. I'm sure most of you guys know him. He talks here on social media, and also he's doing an amazing job. He's known as Peter. Guys, we want to have a sit down, tupige story, atuambie mambo ya mtandao ametoa wapi. Anyway, how are you mheshimiwa? Niko fiti. Uko salama? Poa sana, sina kelele. Pengine unaweza jintroduce kwa watu ambao wako. Peter Salasya aka anaitwa PK, yani Peter Kalerwa Salasya. So mimi nakuwa fan wako kwa mtandao na kuanga one of your subscribers. Yeah. Thank you so much for the opportunity. Ningetaka kujua mheshimiwa. Nikiangalia mavazi yako kidogo, mavazi iko vizuri. Lakini nywele kidogo si kama waheshimiwa wenzako ambao tumezoea. Hiyo ni brand. You see, hiyo ni brand. Niliambia hakuna mtu anaweza niambia ni nywele hiyo iko na maneno yake. Hiyo tutasema unanipatia milioni 1 kwanza ikae hapo ndio nywele, lakini for now I don't see any reason for it to be shaved, but it's being maintained. It makes me look like unique and of being just my own. Yeah. But Salasya, we've seen other member of parliament, kila mtu akiappointiwa, watu wana expect lazima anyoe, akae neat. Imekuwaje wewe haujanyoa, na pia other member of parliament huwa wanakutreat aje juu ya history? No, first of all, you see, number one, it's just like when you are in a high school. The first time you will be mistreated, nini, but when you stand firm, like you remember there was a time when I came here and one sergeant at arms telling me that utanyoa nywele, utachana hiyo nywele upeni. Nikamwangalia nikamwambia okay, sawa. Nikasoma standing orders nasema uko na koti, uko na tie. Unaona venye na hivi. Ijasema si unaona mademu unaweza kuja umeka ile afro, umetengeneza sijui umeka weave. Mbona men hujaambiwa ati wewe uko unanyoa Jordan, uko unanyoa nini. Sasa so even if kulikuwa na ile standing order nasema that men uko unaona like this is the kind of haircut uko nayo, hiyo mazee tunge negotiate hapo. Lakini because of una maintain kwa safi and all that, then that is okay, perfect. So hakunanga mahali pameandikwa ati huyu mtu anyoe Jordan. So unaona kama sasa hizi una stand firm with you be yourself. Unaelewa? And don't allow to be intimidated. Unaona kama juzi huyo deputy speaker alikuwa anajaribu kuniambia ati nini nikamkataza. Mwambie bwana wewe bwana mimi si mtoto wako bwana. Once a leader you are a leader. In leadership there's no age. Kama ningekuwa mtoto siangeenda peleke mtoto huko so mimi una stand firm. Na una be yourself. Umesema wewe si your rights. Umesema wewe si mtoto wa mtu. Anyway, wewe si mtoto wake. Ningetaka kujua relationship yako because you are young na also we have other MPs that are wako na miaka nyingi. Relationship yako na wao iko vipi? Relation iko poa. If you give me respect, I give you respect. If you disrespect me, I also disrespect you. And it's always a two-way traffic. Unaona mimi? Yaani mimi nitakutreat vile unataka. Unaona? Ukikuja like fujo, pia tutakuja na fujo. Ukikuja kwa upole, tunakuja kwa upole. Ukikuja resonate, ukikuja na madharau, pia tutakuonyesha madharau. So that is as simple as it is. Yeah. Okay. You recently shared your payslip. Ukiwa ushalipa everything, unabaki na 97,000. Hai Salasya, 97,000 unawezaje kufuel, kukaa vizuri? Unajua si pesa nyingi. Sasa unajua the reason nilipost hiyo kitu ilikuwa ile kurespond ile issue ya Mhesh nani alisema huyo senator wa Kericho Chergai is my friend. This guy called Aaron Chiriota akasema, do you know that huwezi kuwa kunaenda kwa rally alafu from sijui nini alafu unaenda kwa office. Tukasema sisi tunalipa ushuru. Unaona ushuru ulikuwa pale 336 million inaenda 336,000 every month zinaenda kwa serikali. So even if we differ, in terms of ideologies, but we still have a right, like the government or the Kenya Kwanza government is just there like a watchman, caretaker, to take care of our resources. But now it doesn't mean that if you are not, like for example, because being in the parliament, we are all in the government. It's only that maybe because of lakini sasa hiyo inamaanisha sisi tuko na right ya kuuliza maendeleo. Sasa sisi tuko tuna right ya kwenda kwa maofisi ya kutafutia watu wetu whatever maendeleo. So that was the reason
why I decided to post there ya kwamba we are all the shareholders of this country. Talking of the 97,000, of course, in the country kumekuwa na a lot of issues when it comes to cost of living. As an MP, maybe you can tell us where we are seated. What do you think about our current, what is it called? Why am I forgetting the name? Our current cost of living. Yeah, the cost of living actually is very high, and we know it has brought out by many factors. And I think you look at many factors that are happening. Both they were committed by the previous government. Some have been maybe committed by this government, right? Maybe just to talk about it is because number one, like the previous government, you find like we used to have they call them food reserve, and even wewe ukienda ukapata pesa lazima uwezi uenda ukatoa pesa yote kwa account mpaka ujue na kesho utakula nini. So these people, they never bought food, enough maize for the reserve for this country. So you find like now ile yenye kwa kidogo ambayo ilienda ikaenda hoarding ndio ilienda prices ikaenda juu. Unaelewa? And maybe that one maybe the government what could have done, wangeenda maybe wa import maize, maybe that could be at least kurudisha chini hizi mambo na maize. Unaelewa? And then maybe pia the other side, the other about the economy, mambo ya mafuta. You remember wakisema ya kwamba in the Kenya Kwanza government that sisi tukichukua within 100 days sijui tutakuwa tumerudisha nini. Now about the subsidies, because you find like there is around like a 2 billion ama whatever certain amount of money that has to be posted to regulate hii mambo ya pressure kwa mambo ya fuel. Na sasa unajua pia iko na impact kubwa sana, because once you increase mambo na petrol ama mafuta, it touches in the entire economy of the country. So you find like bring about mambo na inflation nini. So those are some of the things that are contributing, and maybe some of the natural, maybe wakati wa kiangazi, that could be the reason and all that. So that is why now we are saying that there are those atrocities that were committed by this government and those that were committed by the previous. And that's all unaona wakati watu wanavuna, watu wanapeleka mahindi South Sudan, watu wanapeleka mahindi wapi huko Ethiopia kwenda kuuza huko. So what now we are trying to advise the government is that now they are doing what you call the subsidy of the farm inputs, right? Giving the fertilizer. You cannot bring a farm subsidy again to the country, right? And then you expect these people again to go and sell to the outside country. So despite the fact tuko na ile liberalization ya market ya mahindi, but the government should also, after harvest mahindi, they should not allow maize to come out of this country, right? And they should also buy, tuko na ile reserve ya mahindi to the national reserve. Unaona? Sawa. So hiyo itatusaidia ya Kenya ikuwe na chakula. Na hii maneno ya fallacy ya kusema ati wanataka GMO ndio rudishe hiyo, those are just fallacies that are going not to work. Unaelewa? But kama wanaweza jipanga, unaona? Si ndio? Waangalie the way tumekuwa na mambo ya kama wheat ilikuwa imeanguka, but at least we can see some kind of improvement and all that. So those are some of the things that have brought about issue ya cost of living. Alafu again, the government has also left its priority. Unaona? What do you think it's their priority right now? Their priority is to fight cartels with no agenda. Because number one, kama wao wanataka kutengeneza uchumi, you can't go and say that tunarudisha gas. Yes, we are supporting the gas. Why gas? Watu wa mashinani huko tukimpelekea gas hata shilingi 100, yeye hatajui, atasema kitu itanichoma. But it's important, yes, we are improving, right? Because kule kuni ni free, unaelewa, watu ushago. Mtu anataka kujua unga anapata aje. Unaelewa? So misplaced priority, maziwa. Unaona? Those are misplaced priority. The priority these people government should be having is kuona mafuta inarudi chini aje, unga inarudi aje, kuimprove mambo ya agriculture inarudi aje. Hiyo tu na mambo inakuwa mazuri. Na hii mambo ya overtaxation unapata like most of the countries, unajua pia unaweka
because it's going also to discourage mambo ya nini inaitwaje foreign investment to come in this country, because they are struggling right now as we speak. Unaona, wewe kama ni investor unakuja hapa unaweka pale investment yako, unafanya nini? Watahama waingie other countries. That's why we are telling that as much as they, and also one thing, they have failed to tell Kenyans that we are overcharging, we are overtaxing Kenyans. And because of this taxing Kenyans, this so far, since they started taxing, this is how much we have generated up to now. Kenyans need to be told the truth, right? Then once the Kenyans have been told the truth, wewe Mkenya hata utakuwa responsible to pay those taxes. Tukiwa hapo kwa issue ya foreigners investors, ningetaka kujua, what is your take on China Square? Have you heard about China Square? Lazima tuingie ifanye mambo. Unaona, mimi nasema kama mtu wa chini, if we are struggling that turudishe vitu chini, and again you are chasing that person who is selling cheaper things to Kenyans, what is our interest? Unaona, mimi naongea kama Mkenya. So wale traders ambao wana demonstrate waende waambie sisi tulikupigia kura, what is it that ule Mchina anafanya ndiye anauza vitu cheaper than them that are not doing it. If they need the tax whatever, let them be protected by free duty whatever. But the China is yeye ndiye anapatiana nini, anaonyesha kwamba hiyo ndio bottom up, na hiyo ni kama hiyo kitu sasa hata wamesahau mambo ya bottom up. Hata ukisema sasa hivi mtu ya Kenya kwanza bottom up, hata wamesahau, because bottom up hakuna kitu ya bottom up sasa hii kila mtu tu both, wewe ni tajiri, wewe ni hustler, we are all now suffering. Unaona, kwa sababu kama tuseme Western nilikuwa naendea mafuta ya ngapi, sasa hii kufika mpaka 17,000 kama unajaza. Unaona, lakini sasa unaona tangi kienda kama 14k hapo 13 unafika. So we are saying that they should move away. Alafu look about this issue about the power. Those are the areas they should be promising Kenyans that in the next we want to reduce power ya stima, si ndio? To reduce mambo ya petrol na unga. Unaona, hizo tu vitu wakiweka na mambo ya chakula, na chakula tuseme at least they have tried, wanasema give to Caesar what belongs, and then mambo ya hiyo fertilizer or make sure kwamba ukwe na ile strategy walikuwa wanasema ndio tena cartel yote asiku, lakini kuwa ati wewe ukiwa unafanya hii kwanza kufight cartels. Yes, fighting cartels, but how? Don't target people, target about economy, what is more important. Alafu they should be also telling Kenyans that this gas ile venye tunaenda ku reduce chini bei, tumepata hii ndio pesa ya mwananchi, wamepata dona. That's number one. Kama wajapata dona, hii pesa yenye wanaenda ku subsidize gas inaenda kutoka wapi? We need also to know, to get to know hiyo maneno yanasema ya maziwa, how are they going to do it, and how is it that ule mtu wa chini anaenda ku benefit vitu kama hizo, kama wanaenda to the target. Like for example, tutakuwa na huyu and all that. So apart from taxes, because ukitoa taxes na siwatoe hiyo pia kwa petrol, na siwatoe ile ya Kenya Power sahi sasa, kama watu wanataka stima kwa areas zetu, si ndio? Tuna ile mpango inaitwa maximization ya nini, maximization ya electricity. Ukitaka tena kwenda pale unalipia pesa tax, kama unataka ya pesa fulani wanakuambia karibu 600,000 yani. So those are some of the areas they should be focusing on. You've mentioned that wewe kutoka hapo ufike Western unatumia fuel 17,000 na salary yako tuliona pale ni 97,000. How are you surviving? Because ukishaenda mara kadhaa hiyo inaisha. Bana, unajua sasa sasa unajua sasa ukisha, kama for example ukipata do, si ndio, maybe umechukua mortgage, so una invest kwa ma business kidogo, so inakuwa ina generate, si ndio, alafu una save, si ndio, alafu sipi, unajua mimi sasa, unajua ni yule mtu mwenye sijazoea zile expenditures mob kama yani ile kuishi ile maisha ya inaitwa nini, yani ile extravagant, yani ile mtu mwenye ana spend pesa, yani tupa unaelewa. Lakini sasa unajua mimi ule mtu mwenye najua naweza kula lunch ya 60 bob na nikwe sawa, si nilikuwa nimezoea.
nimezoea like yani ile life ya mtu tu yani Kukuwa MP haija change life yako in any way. anything like kama hata nikula siku hizi hata sikulangi mingi. Kwa nini? Hata siku hizi sasa kama nimekuja Nairobi na chakula Nairobi imenishinda. Chakula Nairobi imenishinda. Hujazoea hata umezoea kula huko. Hata kuku siku hizi sikuli. Na kuku wanakuletea kuku ya grade. Wanakuletea chakula imewekwa ma spices mingi. So how often do you go to the village? Village sasa naenda. Hiyo sasa ni kama nyumbani. Mimi sikaangi Nairobi. Mimi ni mtu wa Shago. Kwa tu hapa Tuesday, Monday, Wednesday, Thursday, Friday nimehama. Nimeenda. Umetaja mambo ya gari. Tuna expect mtu kama mheshimiwa anafika pale na Fly TV. Unaamua kuenda na gari kwa. No, sasa unajua okay, it depends. Sometimes sasa unajua Jose ukiwa na gari mbili. Unaona? Unaweza weka ingine huku ingine sio unatumia flight, si ndio? Lakini sasa sijapata ya pili, zinaelewa? Sasa which means sometimes sasa unataka ukiende huko, unajua sasa watu wangu ya community wangu waliniambia mhesha wataki gari ndogo, wanataka gari kubwa. Sasa unajua ukiona nikienda na gari kubwa sasa wanasikia huyu ni mheshimiwa we, you know they brag about, unaona? Lakini sasa ukienda na gari kadogo unawashame, yani they need also to feel you because you are like the father, don't be the yani usikue kama yani unaleta poverty kwa community, yani you are the center of hope. Unaelewa? Sasa hii nikiingia vieti kiingia pale wanasikia vizuri, wanasema huyu ni mheshimiwa wetu ameingia. Yes, unaelewa. So sometimes but with the time nikisha settle mambo mengine hapa tutatafuta gari nyingine huko. Sasa tunatumia because it's cheaper, it's fast. Okay, umetaja ukasema you're the center of hope and everything, they look up to you of course, especially the young people in the village. What are you looking forward to do within this term to ensure that hutawaangusha? No, we have started the journey. The journey number one we have started is first of all hope is life. Right? Hope is life. Somebody like me had lost hope in life, right? Whereby even to perform in school ilikuwa hard, man. Unaelewa? Because nilikuwa na repeat kama class 3 sijui mara 3, class 4 mara 3. Unaelewa, upati chochote, unaenda kuchunga ng'ombe. But umesoma miaka ngapi? Primary mingi. But now you see, I reached a point and somebody gave me hope, right? And then from that hope, I started working hard. And that hope is what has made me to be where I am today. So first of all, I started by bringing all the candidates of Form 4s together. I gave them hope and they have really performed so well. These exams ambazo zimeisha. Number 2, I'm also holding another meeting with all candidates in the constituency. Form 4s to encourage them, to give them a word of hope. That is one thing I'm also doing to the young people. About coming with various programs in terms of giving lunch to teachers, yani mwalimu ashibe, someshe na nguvu, about that. I'm also looking at wale ambao wamemaliza form 4s. I don't want to see anyone ambaye amemaliza form 4 na you must have something that you are doing at home, whether you know, so looking at empowering youth, maybe could be proceeding, you know, going on with the education after umemaliza form 4. I want to know where umemaliza form 4, what are you doing? Wale ambao wakumaliza form 4 class 8 ama nini, what are you doing for a living? I want to get a record. The women have opened up Peter Salasya Foundation is there to help women, put them into groups, coming up, looking for the sewing machines, being trained, coming up with a cottage industry. That is what I'm doing. We are also coming up with empowering them through agriculture, using trying to connect them into some being reproductive. Unajua sasa wengi wamekuwa rely on a handout. It's better teach somebody how to nini than 100, because it also becomes expensive for you to go and steal to give them. Unaona, then I'll not be a good leader.
So I'm doing all those things, and also just ensuring that bursary is being given to everybody in my constituency. No one is going to sit at home because of lack of school fees. So it is going to be, hiyo itakuwa imeisha, kwa sababu napatiana kama all day schools watakuwa napata. Yani mtoto baba ni kuangalia tu make sure mtoto amepata chakula nyumbani, lakini mambo ya mtoto anafukuzwa nyumbani, school fees, it's going to be it's a story history in Mumias East constituency. You've mentioned about the government forgetting about their priorities, and maybe when people look at you, our MP, kuna watu wanaweza feel pia kama wewe kidogo umesahau kazi sana ukaingia kwa mtandao, because you're very vocal when it comes to social media. No, if it could not be, how many MPs do you know in this parliament? Unajua wangapi? A few. But you know me? Yeah. When did you know about me? I knew you through Aziad. That's why you're looking for Aziad. Hey, so you see, when you are in this social media, that's where I'm the most popular MP among the new MP right now. Because of being a person who is on the social media, Facebook, Twitter, being on TikTok, being on WhatsApp groups and all that, you know, and anything that I do, unaona uliona kama ile tournament yangu nilifanya, unaona ile tournament ilikuwa one of the best I think in the country. Hakuna MP alitengeneza tournament kama yangu ile, unaona unaona ile kupatia chakula, yani ile Christmas to my people, yani unaona, so watu social media. There's power in social media, and from where we are going right now, you should get to understand that if you are not into the social media, you are nowhere. And that's why you see, like right now, people are moving away from radio slowly. People are now going, even the TVs, people are now moving away from, you're not sitting there to wait. Now, you know, like Tambo, we never used to have YouTube channels. Like now you see like your YouTube channel, once you're going to viewership 500,000 hitting to 1 million, you can tell me some of these TV stations are. So there's power in social media. So there's time for, and you know, when I first came into the parliament, people looked at me as a joker. People looked at me as a person who has no agenda, a person who is, you know, but with time, people are now coming to realize who I am. I'm a very serious person. And right now, I'm the Western Youth Kingpin. Unaona, mimi ndio Western Youth Kingpin. Mimi sasa, yani unaelewa? Mimi ndio Western Youth Kingpin. Na napatiana vijana mwelekeo. Na naenda kuleta vijana wengi wanaenda kwa leadership in Western. Unaona, utakuwa MCA, utakuwa MP. Unaelewa? There was this period that you are looking for Aziad to give her an ambassadorial deal at Kakamega County. And then recently she got a job through Ababu. And unfortunately, you are amongst those people who are criticizing her kupata kazi. You know, it's controversial that saizi ulikuwa nataka kumpea kazi, saizi amepatiwa tena hujafurahi. Sasa unajua kitu ya kwanza, mimi sina shida na Aziad, right? Shida nilikuwa naye na huyo CS, kwa sababu mimi uliona tournament yangu ilikuwa kubwa, yeye ananiambia nakuja, mimi nampigia simu ashiki, nikimpigia simu ashiki. So mtu kama huyo, if you cannot pick a call from an MP, what about ule, na mimi niko na concern yangu, hata niambie iko hivi na hivi na hivi, si ndio? Na mimi naenda kuona na ule mdada. Sasa wewe by the time umefikia ule mnaongea na yeye, na mimi ni mbunge, wewe ni sports, mimi natengeneza events kubwa, hata nikikuja nikuombe challenges ambazo youth, hata ungekuja ukaniambia mheshimiwa nilikuwa held up because of ABCD, but what was your request? Unaona, for people of Mumias East constituency, what did you want me to do for them? But you cannot pick it, and then I'm looking at you with a socialite. Unaona, yani kukutingizia matako, unaelewa? Na unafuraha, so wewe ndio unapatiana. Sasa hiyo ndio mimi kanikasirisha, nikamwambia sasa hii ndio unaona ndio mzuri, lakini watu kama sisi unaona wewe ni fake, unaona. Na mimi hata mimi namwambia wewe ni fake, kwa sababu if you avoid leaders like us, you want to listen to ladies more, women. Okay, women are good. She's a youth. Your agenda is empowering youth. Me, I don't have a problem with her. Hata mimi nikisema mimi sina shida, akue hela whatever, that is her right. Hata yeye amekuwa popular, anaweza simama hata women rep,
sijui ni kaunti gani, unaelewa, asimame women rep. Lakini sasa tunasema mimi mtu mwenye nilikuwa naye ni ule, sina shida na huyo. Why did you have to drag her inside your issues? Alikuja the time when I was looking for the guy, he can't na I'm seeing with. So unaona penye challenge inatokelezea. Sasa yeye, I congratulate her for the position to serve. So at no point you feel like she didn't deserve it? No, she deserves it, right? Unaona? Yeye ana deserve, lakini shida ni ule mwenye anampatia pia yeye ana consider watu kama sisi tukipiga simu ama tukitaka kumuona tumuone, lakini si ati unakuja unatuonyesha hata na wewe unatuonyesha inamaanisha nini? But your caption was not about maybe ati hakukuja kwa tournament yako or anything. Ilikuwa about ati he didn't have to go that direction to get her. He would have gone another direction. No. Pengine ungemuonyesha. Sasa yeye, si ndio? Sasa si okay, ni simple. Ni simple, si ndio? Aya, tuseme tulikuwa na how many hela watu ambao walichaguliwa? Tulikuwa na hela wangapi? Wamechaguliwa. Wenye walikuwa kwa hiyo committee ni wangapi? Kulikuwa na wangapi? The ones that I know. I only know the ones that are on social media. Unajua nani? Wenye wamechaguliwa saizi. We have Kate Actress, we have Wahoo, we have Aziad. Who else do you have? Those ones are the ones. Hata kuna mwingine, kuna kina nani? Churchill. Si angepigwa kana na hao wengine hao. Angepigwa kwa na wengine. Na anapigwa na anatuonyesha nini? Hiyo piga picha na Kate. Si angeweka hao wote. Sasa hiyo ni yani unajua? Yani mbona anafanya hivyo? Sasa angepigwa kwa na kina Makoti wako hapo pia walikuwa kwa hiyo committee. Sasa anapigwa na hao. So inamaanisha okay, hiyo ni madharau. Kwa sababu madharau number 1 unaonyesha nyinyi ni fake, nyinyi ni blood fucking. Like yani what important is we are not important. Sio ni ujinga. Are you the one who handles your Twitter or you have somebody else who handles? Mimi social media yangu mimi najifanyia mimi mambo yangu nikishamaliza kupiga kazi. Sasa kazi yangu ni communicate na members na my followers. You are the one who is handling your social media. Because I know how to, because I believe number 1 that if you do it for me, kuna venye unaweza weka kitu ambayo kuna framing. Unaona, you cannot speak on my behalf. If it's me, let me put it the way ikuje na mimi. Unaona, because for me I will put there what I believe in. Unaelewa? Like sasa unajua ni tuseme kama nikuje wewe unanipostia. Maybe naangalia maybe hii sio ya unajua, because before I post it I look at both parameters. Si ndio? Both naangalia maybe my party, naangalia the other side. So anything that I post is very sensitive. Na ile naangalia hii kwa controversial, inakuja mimi kazi yangu sasa nikijua hii ni ya controversial, kazi yangu ni kucheka, lakini sio wewe, because I knew before I post, najua hii itakuwa implication yake. Najua hii I put them on the weighing machine. Yani kwa ile sasa I'll be able to know ABCD. Okay, so maybe what happened kwa hiyo county government job that you were offering to Asia? Did you get someone else to do it or what was it? Hata nilisahau. So you were cloud chasing? Not even cloud chasing. Cloud chasing ilikuwa ni nini? Mambo yake unajua, once you refuse it. Okay, what I remember even what I said is that there was that song ilitwa sijui nini, si ndio? Ilikuwa ile mwana mavere mwana sijui nyanya something. Vida. So but when I posted it, Kenyans wakakataa, akasema unajua mimi initially nilifikiria yeye ndiye aliimba hiyo song. So unaelewa? Yani nilifikiria according mimi si yani mimi sifuatiliangi mambo ya. So wakati ali dance hasa nilikuwa nifikiria yeye ndiye aliproduce hiyo song. So akasema like yeye amemarket, tunaweza mpatia job ya kumarket Kakamega county. Unaona? But sasa wananchi wakakataa. Kasema yeye aende atingishe matako sijui wapi, unaelewa? Si yani as in like yani yeye yani wakasema si hujaona kwa mtu mwingine wa kufanya hii stuff.
Unaona, mbona nimemwendea kama namtaka ama vitu kama hizo. Okay, I don't know. So mimi yani nasema sisemi ati mimi niko na shida na yeye. Nilisema tu that yeye ako na right, lakini ule mwenye alikuwa ndio tulikuwa kuna shida na yeye. It's her right. She's a Kenyan. She deserves to have it. If she qualifies, then what else? What is hella, by the way? Hata mimi sijui hizo vitu. Hata sijui hizo vitu. Okay, moving forward of that a lady came out akasema anaweza taka umuoe and everything. I would like to know, how did it turn out to be, and right now are you in any relationship? Sasa unajua saa hii, before I came into parliament, I just thought that, lakini sasa saa hii kazi ni mingi. Even now mambo ya kufikiria mambo ya hizo vitu hata saa hii sifikirii. Sasa saa hii mimi ni focus. Mambo saa hii ni kwa ground, naenda committee meetings, naenda wapi. Sasa mara hii mambo ya kuongea mambo ati natafuta dem, sasa hata time ya kutafuta hiyo maneno. Sasa hiyo maneno iliisha. Sasa hii mimi niko focus. Sasa hii mimi am a focused leader. Naangalia kuona watu wangu wa Mumias East watakuwa wapi in the next 5 years. Naangalia Kenya kwa committee yangu ya agriculture itakuwa namna, Mumias Sugar itakuwa namna gani. Itagrow namna gani. So that is my focus. But all in all, I just love Kenyans wananipenda sana. By the way, everywhere that I've been moving around kwa hizo mazimio, man, yani it's only some few months, lakini Kenya yote inatingika nikifika mahali. Unaelewa? Na nikienda juzi nimeenda ilikuwa Maragwa. Nafika pale kwa join nyingine club nyingine, man. Yani mazee, jamaa wanasema mwesha amefika. Nikaenda kule Mtwapa. Nikaenda kwa sijui nyingine club nyingine Polepole hapo hivyo. Kila mtu anashangilia PK Salasya amefika. Unataka kuwa celebrity? Mimi, this is the future of this nation. I'm a future of this nation. Kila mtu ananipenda. Hata president wa Kenya hii ananipenda. How is your relationship, by the way, with our president? No, President Ruto is one of my best friend. Raila Amolo Odinga is one of my best friend. As much as nani akiniona tu president akiniona tu anaanza kucheka, anajuanga tu yani ni ile tu yani kitu inafanya president yani ni ile tu yani nakuanga na yani principles, yani mimi naongeanga, lakini yani ni friend. Hata mama wa taifa, Mama Rachel pia ananijua. Unaona, hata alikuja hapa siku nyingine akanisalamia hivi. Hata president alikuja hapa akanisalamia. Wakati nilienda huko, alikuja state launch Kakamega. Mimi ndiye alisimama tu akanisalamia mimi peke yangu. So unaona? Yani unajua mimi yani ule mtu sinanga ubaya na mtu. Yani mimi naongeanga kile na feel like is supposed to be said. Unaona? Yani ninakuanga tu na roho moja. Unaelewa? Roho moja. Alafu tena mimi nisile mtu sikasirikangi. Ukiona nimekasirika, unaona mtu amenichokesha tu akili. Lakini yani mimi ni kijana tu mzuri, yani kijana hata ana maneno. Unaelewa? Yani apendo tu na kila mtu, both hata hapa parliament. Yani mimi hapa parliament, hata wale wabunge wa Kenya Kanza wananipenda, wale wa nini wananipenda. Unaona? I respect somebody, everybody. Hata mtoto mdogo mimi namheshimu. Okay, tukimalizia Salasya, there was this time whereby people were saying that wewe na Toto mnaweza, you guys can make a very nice couple, but unfortunately alichukuliwa. Nilisaidia yeye. Ulimsaidia aje? Yeye mtoto alisaidia yeye. Amepita hapa sasa hivi. Amepita hapa. Nilisaidia yeye. Nilisaidia yeye kwa sababu. Ulimsaidia aje? Nilisaidia yeye. Nilisaidia yeye. Aje? Unajua hawezi elewa nimesaidia aje. Unajua kama ni singetoa hiyo statement, huyo kijana alikuwa sahihi bado analia machozi hata mimi pia. Baby sikuje tu tukua. Lakini sasa mimi nilitoa statement. Akasema hapana. We have to strike a deal. They had to close a business. A deal. Now closed. Sasa that man is, in fact, wewe mwanaume nitakana abebe ng'ombe, alete mimi mbuzi, alete mimi anishukuru, aseme mheshimiwa ulifanya kazi yake kuwa rahisi. Sasa I'm getting married. Hata kwa marriage yake hiyo nitapeleka huko ng'ombe ya kuwa bless. Unaona? Sasa nilisaidia yeye. Sasa anaenda kuoleka. Nilisaidia huyo bwana wake, at least sasa he can make easy, aka accept proposal ya
proposal yake. So I'm a very serious person in this case. So kama sio wewe Toto hangekubali kuolewa. Sasa ingekuwa tu ni angekuwa na enjoy maisha, lakini ilimsaidia. So he's doing well. She's doing well. The gentleman we met with him here, he's doing well. He was so happy about me. So well, hata nilienda huko Bomet, watu wa Bomet wananipenda mimi. Watu wa Mogoti wanapenda mimi. Yaani mimi unaona hakuna tribe anipendi mimi. Kila mtu ananipenda kwa sababu mimi naongeanga mind yangu. Now that you're on social media, of course when una handle social media zako, kuna wasichana wengi hapa kwa online pia ambao wanakujua na pia wanakupenda. Bado hujapata yeyote ambaye amekufurahisha? Sasa unajua sasa hata time ya kukatiana iko wapi? Unajua powers comes with more responsibility. Unajua kama ungekuwa tu unakaa hivi. Tunakaa tu hivi ndio at least sasa hata time ya date utapata aje? Kunao wanakuandikia message. Na hizo message zitakosa kweli? Messages they are always there. Message itakosa aje? Hizo ziko, but now focus. Focus. In life you have to focus. For me to be the MP, I had to forgo some other things. I had to remain to be single. Pesa kidogo ukipata, uwezi peleka msichana date, unaenda kupeleka kwa ground. Lakini ingekuwa mtu apenda madem, hiyo pesa sasa singekuwa mbunge kwa sababu singe move. Lakini unajua una forgo, it's called the foregone cost opportunity. You forgo something for the to get grasp of a certain opportunity. You are looking for it. That's why I want to tell the youth that if you are chasing something, you focus on that line. Don't be the distractors are many on the way. When you want, whether could be a spiritual life that you want to be a powerful pastor, you focus. Hata kama uko na mambo wazi watano kwa kanisa, you focus there. Na utaona focus, Mungu anaanza kukutumia, miracles na happen, members wanaanza kujaa, unakuwa very powerful preacher. Business wise una focus, inakuja short tunaingia, lakini una focus, tunasema tu hapana, wacha tu niendelee. Kidogo unaanza kugrow. Could be politically. Kuna wengine vijana wengi walisimama MCA au kupita kura. Lakini unajua mimi nilisimama kura 2017, I was a small boy. Hata sasa hivi sijui nimeongeza, kulikuwa 54 kgs. kgs 54 kg, at least sasa nimesonga nimefika 60. Lakini nilikuwa nakaa mdogo, lakini nasukuma, wananipiga vitu, wananini, lakini nafoka. So kama kuna wale walisimama MCA walianguka, but nawaambia focus. Wale walisimama MP wakaanguka, focus. Walisimama women rep wakaanguka, focus. And that is life. Hata wewe kwa saa hii kwa na big following ambayo uko nayo leo, you started from somewhere. You faced a lot of challenges. Unafika mahali upati subscribers, kufika tu 1,000 subscriber, you really struggled. Unaona? But ikafika mahali now you are not struggling in the industry. Sasa unalipa. Hii story unaenda kupata almost like 200,000 views. 200,000 views wakitoa, so unaenda kupata pesa. Ama na umemonetize. Okay, tukiwa hapo kwa kanisa, there's this meeting with Prophet Award. I would like to know, does it mean pia wewe ni mtu ambaye uko kwenye kanisa sana? Mimi ni kijana maombi. Lakini sasa unajua watu wengine wana misuse maombi. Hii maombi ya Kenya Kwanza hii ndio tunakataa. Kwa sababu sio, unajua inaenda maombi ni maombi ya siasa. Si maombi ya glorify na kuongea. Unajua pale penye tunaenda pale uongee siasa. Pale ni kuomba na kuworship. Sasa unajua pale hakuna tio, sijui wale watu wanasema sijui wale watu wanasema nini. Hapana. That is not prayers. Prayers ni ile unaomba, and then they need to have action. Yesterday I tweeted nikasema, because jamaa wanasema that like juzi wanasema ati cartels we are going to fight. Hiyo kwa Aaron anasema ati they are going to fight cartels. Cartels in this country, the cartels is the media and banks. You cannot fight because they have the synergy, they have the powers, they have whatever. So mimi nikauliza, kwani nyinyi kazi yenu kufight cartels ama kufight economy? So far how many cartels have you fought, and how have you broken even economy of this country? Unaelewa? Sasa wewe
Nikawambia wao wako kama the parable of the talents. Unaelewa? Kuna kule ile foolish servant walimpatia ile nini na akaweka kwa chini ya kitanda. Akaweka chini ya kitanda. So he never used that. So they are still celebrating the miracle, but are not using the miracle to demonstrate that yes, we received this miracle, and this is how this miracle is impacting this nation. The hustler had a lot of hopes when they chose to elect the Kenya Kwanza government. But now they are struggling. They have no one to cry for. They are struggling. What is your take on the whole prayer thing? The whole prayer thing, that's a waste of time. The waste of time, waste of resources. When niambia wakitengeneza moja kama Nakuru wanaferi watu, sio ni pesa, it comes with a cost implication. Na hiyo time wakienda wanaongea siasa. Sasa siasa ni hiyo time mingi wanatumia waende kwa magoti waombe na wafanye kazi. Wafanye wakitaka maombi wanaweza omba. Sio tukatai maombi. Si sawa? So lakini vitu kutu brainwash na maombi. Unajua hii kitu ikiendelea hivi Kenya ndio itakuwa brainwash. Umeenda kanisa yenye pastor anasema aje tutatoa sadaka. Yaani anatoa sadaka, yaani umetoa pesa kwa washirika. Mshirika anatembea bila mguu lakini pastor anatembelea V8 kubwa. Lakini wewe mshirika you are nowhere to be seen. So that is where now the Kenyans want to go. Unaona? Kenyans want to go in that, they want us to go in that direction. Like sasa sisi tumejificha kwa maombi, lakini Kenyans wanaumia. Wanasema Mungu wako. Yes, we know, we believe in God. Lakini sasa wewe kama umepata ile uko na capacity ya kuchange life ya huyo mtu. Si ndio? Na wewe una brainwash na maombi. Unajua mtu because that is inaitwa cult. Unajua cult? Cult unajua you don't ask question. In a cult. In a cult. You don't ask question. Wewe unakiambia left and left. Mafuta ikienda shilingi lita moja 300 ni 300. Hiyo ni na hiyo sasa hii kitu yenye tunataka kuanza hii. Wananchi watashindwa wasema wasimesikia siku hiyo wametaka kuleta intercession ya kuintercede. Intercession ni mzuri. Lakini it will not be brought on the ni sawa tuacha niachie hapo hiyo maneno ya spiritual is very deep. Maneno ya spiritual hiyo inataka spiritual discernment. Inataka spiritual what? Ndio uelewe mambo ya kiroho. Mambo ya kiroho acha nikuweka kama pastor Nganga, mambo ya kiroho ukweka kama pastor nani. Lakini tukianguka Kenya wakianguka kwa ile trap ya cult the leadership. Tumeisha. Na sasa mimi ni juzi niliuliza. Okay, kama economy wanasema kweli waliomba hiyo miracle, at is through prayers ndio ikafanya tukapata hii kiti. So ombeko pia hii economy irudi chini. Watu waambie tu yani mazee tumeomba. Tumeomba. Economy karudi chini, next ununue mkate shilingi ilikuwa inanunua shilingi 50 bob 60. Sasa hii mnanunua Mungu miracle imefanyika. Inanunua 30 bob. There's the parable of the talent, the shrewd, the talent. Nanipata. Tukimalizia Salasya, another thing that has been trending inaongelelewa sana na pia our president tuliona aliongea ni about LGBTQ community. Maybe you can tell us your take on that and people feeling like maybe the government was trying to embrace it until the president alisimama akapeana mtazamo wake. No, you see now that thing, hiyo ni kitu inakuja na tuseme aje, kuna watu unajua unaweza kula pesa. Okay, na unanyamazia, unaona kwanza ground iko aje. Alafu sisi kiona unasema. So, for me, naona like ni kitu ambayo inapushiwa na the western countries, but it has failed. Right? It has failed because of the perception Kenyans have, tradition and customs. Unaelewa? Yeah, so but ni vitu ziko
you know, mimi nimewahi happen kwenda kwa certain, nilikuwa napita, sikuwa najua. So unapata nikapata mazee boy. In fact hata hiyo siku kweli, unapata boy ametengeneza like ako tu kama dem amepaka makeup. Unajua nilikuwa nimefikiria tu ni club ingine. So I went to have ka drink kidogo. Kumbe nilikuwa nimeenda pale ni hawa jamaa. Yaani ya ma lesbian na ma gays. Hey! No, unakaa hivi. Na watu wako, hiyo ni spirit nyingine mbaya sana. Unapata boy ama dem amekana dem mwenzake. Ukiguza huyo dem, ile kichapo unaweza pata. So tunasema ile ni spirit ambayo inataka spiritual deliverance. Unaona? Yaani boy ametengeneza mpaka ameweka hizo stuff. Ameweka zile eyelids. Inaitwa nini? Eyelashes. Ameweka eyelashes. Na amepaka. Sasa I used to ask myself a question. Jamaa, ina happen aje? How is it happening? Even me, I really wanted to know. Ati dem mwingine nilimuuliza, ati mbona mnakaa? Si mimi ni bisexual. So inaitwanga nini? Unasema nini? Na lesbians kuna bisexual ya. Bisexual ni nini? Anaweza have both, either a lady or a male. Sasa zote ziko mbili. Lesbian can only date a lady. Bisexual inamaanisha anaweza kuwa na mwanaume. Yeah, can sleep with either a male or a female. Niulize wako nayo kila vitu mbili. Atego. Bana, sio ni msimamo wake. What do you mean? But niliuliza, I really wanted to know what exactly. Anaweza kuwa na date dem, but pia anaweza date boy. Umeget? Alafu anaweza do. Anaweza, yani either ama what do they do? Yani ana prefer ni kama kuna feelings kwa madem na pia kuna feelings kwa maboy. They just talk, sorry. Alafu inaishi hapo. Hebu fanya research utuambie. Wewe ndio ufanye ujui. Sasa hiyo ndio maneno. Yaani unajua pia mimi I'm still doing the research to get to know. Nienda nikamwambia dem mwingine akaniambia ni bisexual. So I wanted to know. Hata watu wako very funny. Inaitwa LGBTQ. Ni? LGBTQ. Ndio makuwa. Haukuwahi jua hizo maneno? Sikuwahi jua. Hiyo club ilikuwa hapa Nairobi? Nairobi yenyewe hujui. Nairobi imebeba yani kila kitu kuko Nairobi. So it's something that is there, but needs to be regulated. So we need to start up a church to bring these people to waombewe, waletwe pamoja. Na hiyo kanisa inataka mtu mimi kama mimi nianzishe hiyo kanisa ya kuleta hawa watu wote. Nasema tuachane na mambo ya maombi. Sio maombi ya cultinize a nation. Believe like unajua ile maombi ya cultinize, yani economy ni mbaya lakini tunabilia hapana, hasa la amesema. Unaona? Na hiyo ndio wenye Kenyans wanataka kwenda. Na hiyo ni hatari. Hiyo ni hatari. But tunafeel LGBTQ we should build a church. Ile tunabuild kanisa ya watu ambao ni wa LGBTQ. Tuchenge kanisa ya hawa watu wakuje na tuanze ile maombi ya deliverance. Na hiyo kanisa tunafungua. Mimi nitakuwa pastor. Hapa Nairobi. Itakuwa sasa ni watu ambao kwanza tukue na ile kitu inaitwa guiding and counseling. Hiyo itakuwa na wanafanyiwa hapo. Ukuje uanze, kwa sababu niliuliza mwingine, wewe mbona ulianza kuwa hivi? Akaniambia sijui alikuwa heartbroken. Sasa nikakuja nikarealize that these people is not there by their wish. These people have their problem. Sasa unajua, sasa akaanza kusema, nikaanza nika lose
Unaona kuna msemo mwingine na anasemanga kwa Facebook, mtu anasemanga ati I'm looking for a heartbroken woman. Sijui nini inasema nini, so that ni mmalizieka inaitwa hebu frame venye na frame at is looking for a heartbroken lady. Sijui amfanya aje na amalizie kabisa na so these people, they have different challenges they have gone through, right? So they need counseling, right? Some and from my research, some have babies maybe, some hakuzaliwa hivyo, walifika tu mahali waka, so we need to start that thing and they'll be assisted. I think that is from my few background. So we need to look for one lesbian. Mimi nitakuwa interviewer mmoja na wewe mimi nitauliza hii maswali na wewe mimi ndio nitakuwa interviewer kwa hiyo panel, so tutatengeneza tafute game moja, si ndio? But can we look for one? To do what? We'll be asking, me I'll be a panelist. Wewe utakuwa pale, mimi sasa nitakuwa nauliza maswali. Their own life. No, that's why now we want to get to know. Look for one. Look for one lesbian lady. Look for one inaitwa nini? Gay mwenye anasema tu anataka maboy kwa boy na mwenye anataka dem kwa dem. Alafu mimi nikuwe kwa hiyo panel. Hiyo panel itakuwa moto sana. So can we do it next week? Don't you think unaingia kwa business za watu? You know bedroom matters, they are private. We want to just know. Kenyans just need to know these things. You know, it's point Kenyans or you? Even me, I want to know. Okay, Pastor, let me know it's me. I want to know. I want to know. Just look for them yourself and have the conversation. Make a panel, tutafute. We can look for one. Go back to the club and look for more. And then we plan. Then we plan. Wacha nitafute. Mimi mwenye alafu tutamprotect. Hakuna mtu mwenye yeye tutakuwa ni open. Watuambie shida yao inakuanga wapi. Kama ni shida ya spiritual, we pray together. Kama ni spiritually heartbroken, to encourage, tuambie no, life inakuanga na hivyo, na tuambie wale watu ambao wanaume ambao wanatafuta wanaume ambao wanawake ambao wamekuwa heartbroken, tuambie wakuwe fair. Wasiwamalize kabisa. Sawa. Thank you so much, Mheshimiwa. I think because of time, we're going to wind up at this particular point. Guys, in case you're watching this video, make sure you subscribe, you share the video, you like. We meet in the next one.